IKONINI na nimeamua ni react to a few things that have happened. So leo ilikuwa inafaa kuwa like our day off. As you can see, the microphones zimetokana. I don't know if you can see them from here, but ilikuwa like our day off. So nimekuwa tu solo, tuko tunafanya like some cleaning of the studio. And then a few things happened. Like one of the things that happened, of course, was the PSC walienda up wakirelease statement, na kwa the statement ilikuwa press release, PSC has not appointed journalist Jackie Maribe. The PSC has not appointed former Royal Media journalist Jackie Maribe as the head of communications. Of course, kwa unajua hii story ilitokea on Sunday, na ilikuwa inasemekana Moses Kuria ndiye ameamua appoint, and I think even Itumbi ended up congratulating her, and there was public outrage because like for sisi tukiwa kwa weekend update kwa tuna joke, tunasema like what does it take to end up in the Ruto government? Do you have to have a murder case? Do you have to have like a corruption case? You know, all those things, because and this is not just about Jackie, it's just about your pattern imekuwa like you've had people with very questionable character wale wameenda up wakipata like these positions. So of course Jackie Maribe right now, we have to try and imagine that she's not the most like popular Kenyan. So but this is not even about popularity, it's about also showing people that there needs to be some certain level of integrity where you can't have a whole cabinet where everyone has been accused of some devious and some heinous crime. So you have someone who's been accused of rape, you have already someone in the cabinet who are accused of murder, and of course since they're in the cabinet they'll be found innocent. That's how Kenya's justice works. And the fact that Kenya's justice works in a funny way also pushes us to another issue that I want to address. Lakini before ni address hiyo, if you are asking my feelings about Jackie Maribe not getting this, as in I don't mind Jackie Maribe kupata job, lakini apatiwe job ile hailipwi na taxpayers. Najua like if she's your personal friend as Itumbi, we kama Itumbi unampatia, anaweza kuwa personal assistant wa Itumbi in stuff that Itumbi does not need the government to pay. And that would be perfect. Ye mwenyewe, kitu interesting ni Nini, the PSC chairperson anaitwa Anthony Mushiri aliclarify that no such appointment imefanywa, and neither has a request to employ her been received by the board. For the record, the said position will be filled through a competitive recruitment process should a vacancy arise. Alafu Mr. Kuria is quoted to have said, "It is true except I'm not the one who appointed her but the Public Service Commission." So hata Moses Kuria pia alijitoa kwa hii noma, alisema si alibaki amemwa point. So I don't know what Itumbi was actually thinking when he did this, because we know Itumbi for doing some crazy stuff and wacha nione Itumbi, because Itumbi alikuwa amemcongratulate, alafu after congratulating her, of course he went through the whole process ya it's only God, si maombi. Yes, this was on Sunday. So on Sunday Itumbi aliandika, "Congratulations Jackie Maribe, may God bless you as you serve. Asante Moses Kuria for standing with a generation. Please keep doing good and stretching your hand." Alafu kuna mpaka mtu alikuwa ameshare like a certain photo of Itumbi, not Itumbi, Moses Kuria dapping Jackie Maribe, unacheki. And so there was this. So when this news broke out, of course we thought this is real. And now I think the government, I don't know, it's because they are embarrassed or what, now they are walking back on that, and it's a good thing. Because another thing that has happened this week, of course, imekuwa ni story na Jowie. Na hii story na Jowie, I'm addressing it again because I feel like IKONINI has grown in leaps and bounds, as they say, and there are people who found us when we'd grown kabisa, so they forgot ama they don't know a few things about IKONINI. Wanashinda kwa issue ni nini. IKONINI, the phrase itself ni phrase inatumikanaga kwa street slang ya Nairobi, and it's a statement that's used when you've said something and you don't care what people think. So the whole attitude ya IKONINI ni to we give you our opinion and we don't really care what you think. You can get offended, you can enjoy, and that's why like back in the days tukiwa na Zak nilianzaga kutumia hii phrase inaitwa kajitombe, and you'd see like tuko tunafanyaga hizi t-shirts. Now the original IKONINI fans wanakumbuka the origins of hii phrase kajitombe was not about politicians,
it was not about anyone else, it was about the fans. And by the fans nasema in quotes, because kuna different types of fans ikikame to content creation. There are fans that watch your content and even if they disagree with you, they disagree respectfully. Then kuna wale fans wanakuwaga entitled, unajua ule msee atakuthreaten ati usipofanya hivi nita unsubscribe, usipofanya hivi sijui nini, alafu anakama na quote msee mwingine, unasikia nani alisema hivi juu yako. Like buda jo, kama nataka kuniambia kile msee fulani alisema juu yangu, nitakwambia jo kuna kitu inaitwa kajitombe. So now let's address history ya nani ubuda umse anaitwa Irongo. So Irongo yuko jela and mimi okay, ilikuwa jana, wacha nianze na jana. So jana mimi, Rapture, Ian, we give our opinion. And mimi, Rapture na Ian tukiwa pamoja, we always joke about everything. We joke about even things that other people think should not be joked about. So of course Rapture vile alianza alijoke juu yake mpaka I think he made a joke that humse atavisitiwa, and then someone wrote in the comments, that's a lie, even if you're on death row you can be visited, which is within your rights. I think Omsa alisema hivyo, hakuisema in a disrespectful manner. Then from your point kukakuwa na historia, you're dancing on someone's grave, you're kicking someone when he's down. And then at night nini after tushamaliza na kina Rapture kwa tumeenda lunch na wase fulani naitwa tunakula nini, what happened, the news not the news broke out, but udem anaitwa Mamito ended up doing a joke about Jackie Maribe and not Jackie Maribe, about Jowie Rungu. And what she did was she took Dolly Parton's song inaitwa Jolene, akaichange to Jowie. And when she did that, of course kulikuwa na backlash, like how can you do this, how can you and this made me feel like, are we growing up in a different Nairobi? Because worldwide kumekuwa na kitu imekuwa ikihappen, especially in America, where kuna watu wamekuwa wakitumia jina triggered, like don't use specific words because I'm going to get triggered, I'm going to get offended. And with this wave ile imekama up ya watu kuwa offended, watu wamekama up na things that people should never talk about. So wacha mimi ni kuambia juu ile Kenya najua. Ile Kenya najua, when I was being raised as a kid, I was taught that if you steal and you're found in the streets, you're going to be beaten. Na utapigwa kama mwizi, na unaweza pigwa mpaka udedi. So ndio, that's the premise tunaanza nayo. So with that in mind, ukiiba simu katikati ya tao, ushikwe, utapigwa, na unaweza pigwa mpaka ukufe. Ukigrab watch ya mtu, ukigrab handbag, unaweza pigwa mpaka udedishwe. Nishaipatianaga story hapa kwa wale wasio wamesikiza all episodes za IKONINI. Ushasikiaga story nikipatiana, kuna siku msee amesnatch phone katikati ya tao, and then akaanza kukimbia. Na akikimbia msee wa matri akakamkwa lane yake, akamgonga na side mirror. And I remember the guy never stopped, but aliendelea. Na alafu nakunga nikisema that I don't know what happened to that guy, but according to mimi, by the time adrenaline iliisha kwa mwili yake, he had a lot of pain. So where am I going with this? We beat pickpockets, tunapiganga pickpockets mpaka wanadedi. Like msee iko chini hivi tunamkanyaga, unachikimsa ameleta mawe anamwekelea. Unakumbuka ile story ya nani, Daddy Owen? Pia Daddy Owen alipatiana hapa, ila alitry kuiba, hata hakuiba, alitry kuiba kwa matri, alipigwa mpaka akapoteza macho. Remember, hani watu wameiba, hajaua mtu. Then comes a case where someone is accused of murder. But now, kila mtu akakama up na conspiracy theories zao. And the conspiracy theories is Jowie is innocent. So now, let's work with that premise. Wacha to try kuangalia a situation where Jowie is innocent. And let's see vile sasa Jowie ni innocent. So Jowie ni innocent, alafu the Kenya government and the Kenya police decide to conspire to frame an innocent man. And to give more media attention to this case, the Kenya police end up arresting a popular newscaster so that they can bring more focus, so that they can be able to frame this one guy. And apart from framing this one guy, what they do is, kwa ile place ya work, they look for someone and they steal that someone's ID and they give that ID to Jowie, and Jowie uses the ID to enter a place. But remember, he's being set up. How plausible is that? That the Kenya government, a government where
These guys are busy stealing, like the Kenyan government officials, kama si kuiba pesa ni kuiba kura, like they're always stealing, like wako kwa hiyo mode, lakini walistop kila kitu ndio set up mse moja, si ndio? So wacha tu wakap na hiyo. What's an easy explanation? Mse ule alipatikana na idea wenyewe, alidedishana ama anatrai kuset you up. Alafu still kabla hata tuendelee, komeko ukisikiza iko nini from day one, ule mtu unajua hii phrase yetu ya Kajitombe inamaanisha haunaga attitude ya kipumbavu. Unajua hatujali kile mtu anasema, oh, nani aliniambia, acha kwenda nayo huko. Unajua si hatujali kile ule mse alikuambia, si tunakuambia kile tunakuambia. Ukifurahia sawa, tukikosana pia. Kwa hii platform iko nini, the reason why mu invite different guests, I've invited pastors. I don't believe, I'm not a believer, lakini muka chini because a different opinion, there's nothing wrong with it. The only time a different opinion becomes wrong is when it comes with some level of entitlement. Ile nita unsubscribe, mi mkianza hii ujinga nitafanya hivi. Buda jo, kuna place naitwa Kajitombe, ishia hapo tungoje. Hii ni kitu ulianza kusema tukiwa na 330 subscribers, tukafika around 76,000, alafu tukasema kitu against mse anaworshipiwa. Remember, iko nini we don't worship. After tuseme hivyo, mse akaanzisha campaign. Kumbuka campaign tulitoka from 76,000 tukaenda mpaka 74,500. And remember around your time nikiambia wase, ukiunsubscribe ni sawa, cause YouTube haiwakigi hivyo, hakunaga do kuja juu ya subscription. Utapata kuna mse yuko na 5,000 subscribers na make do mob kushinda mse yuko na 1,000,000 subscribers. Ukisha understand how that works, it becomes very easy for you the next time kawe ni msewaza ovyo unataka kuthreaten wase na kuunsubscribe. So let's go back to history ya boy. So boy, kuna vile gava ya Kenya imeamua kumset up. I don't know why, cause number one, is he a political activist? No, he's not. Has he ever fought for anything? Has he ever been a whistleblower? Like, why would the Kenyan government try to set this guy up? I don't know. But still hapa kwa iko nini, nikiwa na Rapture na nikiwa na Ian, tushaisemaga there's a lot of innocent people in jail, and people find themselves in jail having done nothing. And the number one cause ya most people in jail who are innocent ni phones. Tukiwa hapa iko nini, tushakuona mara mob kabisa, never buy a second hand phone. As in, it's hard. Inherit a phone from your family, inherit a phone from nini, lakini a second hand phone, especially from a stranger, like best yako mse umekuwa ukimwona na hiyo simu, unaweza nini kuchukua kutoka kwake, because you've been seeing him with that phone, you know this person. But as some random stranger nakuletea atieni aje buda jo, chukua hii phone jo, ichukue na hii bei, alafu eventually unakujiwa ni murder case, unaenda jela. Kuna doctors who've done that. But now with that in mind, tumekam tukaamua juu Jowie ali release 2 gospel songs, he's being set up. Like, what are we doing here? Like, gava ya Kenya, because you know I don't trust the police, that's one thing. But one thing naishimu the Kenya police nayo ni they know how to trace history ya simu. Tushaisemaga hapa mara mingi kabisa, like hata ile time tuko tuna discuss vile waswali bado ya Wells Fargo, na kumbuka nikisema the first thing you have to do is you have to go dark. Lazima uzime simu alafu disappear, alafu fanya mavitu zako, kwa simu ndio utatracewa nayo. Nikapatia na example ya 2009, best yetu anaitwa Angel, tuko tuna work na Ghetto Radio, alidedi, and the only way she was traced, na hii tulisaidiwa kwa na the then government spokesman Alfred Mutua, the way she was traced was where was her phone last active, ikapatikana. To go back to mse alikuwa na gunshot wound, akasema ameibiwa, alafu eventually Maribe mwenye akasema hey, tuliibiwa tulikuwa naye. The next day Maribe goes to change her statement because she noticed says juu gunshot ilikuwa imetoka wapi. So this is a guy of questionable character. And then kuna huu buda mwingine ile club anashare na mimi, kuna huu best yake sijui anajiita CEO Dida. This guy posts something and then deletes kukuonyesha ati alipost kitu so controversial, la sasa amedelete, amekuwa arrested. Mse iko pahali kwa keja tu amechill. Lakini since anajua tuna live in a time of group thinking. Group thinking is a very big problem, and this is the reason why I clash with some of your idols. It's because they tell you there's only one way to think, and it's a very dangerous way to live life. Mi nitashinda nikikwambia I'm not a believer,
Ukiniuliza nitakwambia vitu vile nikuambia shule inaitwa IKONINI, so nitakwambia vitu zita hurt your feelings. Like ukikuja kwangu saizi uniambia hey, Mwafrika I'll pray for you, nitakwambia prayer does nothing, prayer is useless, it's going to hurt your feelings. Don't forget shule inaitwa IKONINI, but uko still within your rights kupray. I'm not telling you to stop praying, I'm just telling you that personally, on a personal level, prayer ni nothing. But sasa ukakuja ukaambiwa mpaka mmeanzishaga sijui bla 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 is always right, so as long as alisema hivi hakuna mtu anaweza kaa kugo against it. So since now we kwa world yako the Kenya government ime set up Jowie rungu, sisi wengine hatufai kusema, hatufikiri it's a setup. Tunafaa sisi wote sasa to believe umse alikuwa setup, na kaa to believe hivyo tuko lambistic, tuko sisi ni mabitch, sisi ni tuna cater to corporate lesbians. Buda jo, hii jina corporate lesbians first of all ulifundishwa na mtu, yes. Apart from kufundishwa na mtu, the most interesting thing about this corporate lesbian thing is the people who use it claim not to be victims, but you are seated somewhere as a man and you believe that there are these mysterious women seated somewhere, wale mission yao ni bring down maboy. Umekaa chini unafikiria hivyo. That's conspiracy. Na conspiracies zinakamigi from normally very stupid people. That's why umechikiata hii argument ya earth iko flat. Imekam because everyone has an opinion. And now even stupid opinions are being like, mtu akisema earth is flat, mnataka tuargue. Unapata msee kwa comment iko like, how can you say that's stupid? It's stupid because planes, aeroplanes operate on one principle. Navigation ya aeroplanes inakuwaga strictly earth ni spherical. Navigation ya ships inakuwaga strictly earth ni spherical. Africa we don't produce a lot of stuff, so a lot of things tunatumia kama hizi zilikuja na ship ama zilikuja na plane, na hizo vitu zote ni basis. So wacha tutoke hapo. So now wacha to go back to vitisho. So unanitishia, unaniambia utansubscribe, unanitishia, unaniambia ule mse wako. Unajua hizi kuchocha wasei, naambiaga kitu moja jo, vile nakwambia show ni IKONINI, so hurting your feelings means nothing to me, like on a personal level, because pia me I get my feelings hurt and I don't, utapata nikiwa hapa nikilialia juu yake. But nyinyi wase nawajua, mafans kawa nawajua, mlichocha a certain content creator, mlimchocha mkamwambia vile sijui hahitaji nini. The content creator used to make content every day. Right now he's been reduced to making content unpredictably. Why? Because alichukua hizi ujinga za kuna malesbian. Hakuna malesbian place yote. No one is against you. The world doesn't work like that. The world doesn't work like that. If you walk around feeling that the world is against you, ama women are against you, ama if you're a woman and you feel men are against you, ama men are against women, women are against men, it's very stupid conversations. And kama unatafuta that soft place ile tutakwambia kile unataka kufikiria, IKONINI si show yako, na respectfully unaweza ishia like, na si ati nitakuwa nimejam na wewe, but itakuwa hii si show yako, kuzini show tuna challenge vitu. Muka hapa chini na watu wengi wale, me and them, our opinions on everything is very different. I have so many fans, no not fans, so many celebrities who sit on this seat and they end up talking about how God has done this for them and done that for them. I never stop them because that's their world. You build your reality, and in their reality there's this person up there in the sky looking out for them. In my reality there's no one like that. Nacheki. But another thing about mimi niko na more emotional, niko emotionally mature kujua wewe kunichocha haitanisaidia na kitu yote. Ukikama hapo niambia like buda jua uhitaji corporate, sisi tutaku YouTube ni corporate. So hii ujinga zote unasema ndio urun website, utahitaji corporate fulani zikuwe na servers, utahitaji kubuy domain kutoka kwa corporate. So hizi ujinga ni ujinga. Sawa. So tukimalizia hii story, do I believe that Joe is being set up? No, I don't think he's being set up. Do I believe that someone who committed such a heinous crime should be jailed for life? Yes. Should he be killed? No. Death sentence is wrong. That one is wrong. Lakini, do I believe that a pickpocket in town ule amegrab simu anafaa kudedishwa? That's the difference between mimi na wewe.
Wewe unataka msame snatch simu apigwe mpaka adedi. Mi nasema tumnyang'anye simu, kaa simu ijavunjika ashikwe kwa mikono ya polisi. Akienda kuwe release sawa, atatandikwa tu tena. Lakini mse alichukua knife akakata mtu shingo from hii side to hii side, alafu juu ametoa 2 gospel songs, now he's innocent, the whole world iko against yeye, nini. This has nothing to do with Jackie Maribe. Kile Maribe alifanya hiyo ni yake, mi sijui. Mi sasa naangalia ile kitu iko hapa. Kuna mse alikuwa anaitwa Dominic Harun, ule naambiwa saa hizi ilibidi mpaka hepe haizi ishi Kenya kuza alikuwa naogopa, alikuwa witness. Nakumbuka ile time kulikuwa na ile kesi ya ma rugby players wawili walikuwa accused of rape, and those 2 rugby players, one of them tried to hire someone aende adedishe odem ama adedishe witness, something like that. So that's how much vitu kuwa. But yes, niko na feel ni kama na need kubonga for the original Ikonini fans wale wamekuwa from day one, wala najuaga like we disagree. I argue with people, I argue with some of my friends, and it's okay, different opinion. But kama ni mtu wa kututishia, kutuambia sijui corporate lesbians, hakuna watu kawa na exist. Kama isha yako inakudinya kwa rasa, inakudinya juu either uko na bahati mbaya, which happens, ama you are not working hard enough. But hakuna mtu amejificha pahali, hakuna mademu amejificha pahali wakitry to make your life miserable. The same way kawe ni dem, hakuna maboyo amejificha pahali wanatry to make your life miserable. Women need men, men need women. Najua a lot of us, we grew up around our mothers, and our mothers did so much for us. There's no other man who can show up from nowhere aniambia niache kupenda mother. Ati nikipenda mother, it makes me less of a man. That's stupid. That's stupid. Buddha alidedi 96. Like for the last 28 years, mother amekuwa hapo. By the time Buddha alikuwa na dedi nilikuwa mtoi. This woman took care of me. I'm supposed to look down upon her. Why? Because she's a woman. Alafu if I don't look down upon her na try kufurahisha corporates, like do you see how hii ujinga mlipewa? Yani like kuna hii ujinga wasekadhaa wako nayo ile unashinda kwa like msee. Alafu hakuna kitu nikatia kama msee hizi sema this is what I think, anakuambia this is why nani alisema hivi. Niko like msee ulikamaje ukamweka juu ya brain yako? Unasema kama mpaka hauheshimu madhako juu msee alikwambia ati madhako ni dem, fai kuheshimu dem. Alafu unafikiria wewe ni fan wa Ikonini. Ikonini ni different opinions are allowed, and they are allowed respectfully. But still, kama unafikiria subscription yako ama vitisho zako ndio zitatupeleka to the next level, tunakuambia kuna place inaitwa Kajitombe. Na hizi t-shirt tunaziuzaga, tuliacha kuzinini, so kuna wasa walisahau. Hii Kajitombe ilikuwa specifically meant for fans like that. It was never meant for anyone else. It was meant for those entitled fans wale wanataka vitisho za unsubscribe. Na hiyo chiki inakam in different colors, inakuja in black, inakuja in nini. So nizabaki umeishia place inaitwa Kajitombe, ningoje hapo. But for the other people, let's continue on this journey. Let's have different opinions. Let's engage. Let's argue, but let's keep it respectful. And let's see where that's the price of democracy. It's different opinions, and different opinions are allowed. I don't have life figured out. I don't know. Like me, kuna a lot of things I don't know. Like why are we here? I don't know. Why are we alive? I don't know. But one of the things that I know is taking care of family is very important. Be close to your kids. Najua, be close to your wife. Why? Because when you're dead, wife wako ata take care of your kids more than your other family. And that's a reality. Like, wewe uko close with who? Your mother and your father ama your uncles. Very few of us are that close to our uncles. So umekaa mkaambiwa dharau wife wako nini alafu saa mnateki kitu in pride, ukakaa mkaambiwa madem ni enemy, alafu ile time mwambia dem ni enemy, nikikwambia Mariboy yule si enemy, basi mfurahishane, unajam na mimi. Because me kwangu dem si enemy. Like girls have never been my enemy, najua. So and I don't think they'll ever will be. Na wewe sasa unacheki anataka kufurahisha corporate lesbians. Buda kadinywe kwa nafikiria tunataka kufurahisha corporate lesbians or whatever the hell. Because hakuna watu kawa na exist first of all. Kwa nasema kitu kama hiyo ni mjinga. Na kama every argument kwako ina going back to feminism, we ni mjinga. Najua not everything is about gender. Genitals play a very small role
in the grand scheme of life. Like, they are very important. Without genitals, of course, there is no population. Without population, there is no workforce, there is no. So hiyo kitu ni important. But kufikiria kuna mademu wamekaa pahali wanatrai kukubring down, dem akikukataa amekukataa. And this is pia difference ingine nitakwambia. Mimi ule mse nitakwambia dem akikukataa simdedishe, endelea kuishi maisha yako. Lakini kuna mafala atakwambia dem asikule do yako, akikula jo lazima nini, alafu utaenda jela. Alafu utakuwa sasa hiyo si ndio tulikuwa tunakuadvise. So imebidi ni rant hapa peke yangu kidogo, cause na feel ni kama ukigo through hizi comments za wase wamejam na nini ati you're kicking someone while he's down. And nimekuuliza, how am I kicking someone when he's down in a country that uchapa pickpockets mpaka wa dead? Tunabonga jua mse alikata na shingo. Wewe uko na evidence that mse aliset you up. Fungua YouTube channel. Kama mainstream media imekata, fungua YouTube. Kama uko na hiyo evidence, hata kasipo kuja hapa Ikonini, mimi naweza furahia sana kukuhost. Kama uko na hiyo evidence ili na prove mse ni innocent. We want innocent people out and free, because this can happen to anyone. But in a situation where someone is on record akisema vile getting away with murder in Kenya is easy, alafu anashikwa, alafu kuna evidence, alafu unakuja hapa kutupatia conspiracy theory zako, na kaa tusikizani nazo, inamaanisha tunafurahisha corporate sijui whatever. Hii ni ujinga, itaisha jo buda jo. Hii na isipoisha, utaendelea kujam, utaendelea kuniambia vile sijui nini, mimi nitaendelea kuwa tu hapa na every day, yes, 7 days a week, na the only thing utasikia kutoka kwangu ni ikonini.